Hello everyone, welcome to economics class. Uh, in the last class, in the chapter number third, production and cost, we are studied about isoquants, nothing but isoquant, short run and long run meaning. Afterwards, total product, average product, the marginal product. So after the knowing of these things, so now we are move on to the another very important aspect. So that is law of diminishing marginal product. The once again, law of diminishing marginal product. Otherwise, it can going to be called as or known as law of variable proportions. Law of variable proportions. See, in the examination, they can ask in the both the name. Law of diminishing marginal product or law of or nothing but and the law of variable proportions. This is a law. This is a law. So where in this law what they will going to be say regarding the product or something else, let us see once. Regarding that one, the law of variable proportions states that this is very important, you please know that one. Law of variable proportion state that the marginal product ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಗನ್ಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ದ law of variable proportion state that the marginal product of a factor input initially rises. Marginal product of a factor initially rises with its employment level. After reaching the certain level, the marginal product starts falling. Marginal product starts the falling. This law operates in the short run. This law operates in the short run, not in even in the long run. So look at this one figure. I will going to be shown. Fine. Once again, I will going to be say the state what law of variable proportion says to us. Now once again I will going to be tell. Law of variable proportion state the marginal product of a factor input initially rises with its employment level. After reaching a certain level, the marginal product starts falling. So this law operates in the short run. This law operates in the short run. So this would be explaining in the table. Sorry, it's a graph. In that one graph, look at that one graph. In the diagram, labor is shown on OX axis and output on OY axis. Total product increases, total product TP, as labor input increases. Total product increases when labor input ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 2 3 4 ಕೆಳಗಡೆ OX ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ increases, but not in the rate of TP increase.
Okay, as increase in labor from 1 to 2 units, 1 to 2 units increases total product by 10 units, by 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೋಡು, 1ರಿಂದ 2ಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೇಬರ್ನ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ 2 ಜನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ 20ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 2 to 3, ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ 14 ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 14 increases, is it? So afterwards, by decreasing rate, here the marginal product first increases up to 3 units of the labor and begin which will going to be fall. No, TP ಆದಮೇಲೆ AP as follows, afterwards MP. This is because of factor ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 1 2 3 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್. Combined to produce two inputs are combined to produce a output. If any one factor fixed and increasing the variable input, the factor proportions initially marginal product line ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, marginal product increases, but after a certain level of employment the production process become too crowded with the variable input. So this is the law of variable proportion. Law of variable proportions. Fine. So once again I will going to be explain the diagram. Look at the figure. In the figure, labor is shown on the OX axis and output shown in the OY axis. Total product TP ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈನ್, ಓಕೆ, TP increases as labor input increases. TP ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲೇಬರನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ TP increases. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ as increases in the labor from the 1 to 2 unit, they increases the TP by 10 units. When labor increases 2 to 3, then TP increases by 14 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ 40 ಅಪ್ ಟು 40 ಹೋಗೋದು. 2 to 3 ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಬೈ ಯಾವುದು TP ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ MP first increases up to 3 inputs for labor and when begins to fall. ನೋಡು 14 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೋಡಲಿ 10ರಿಂದ 14 ಬಂದಿತ್ತು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ದಿ ವಿಚ್ ದ 2 inputs are combined to produce a output. If any one factor fixed and increasing the variable input, the factor proportions initially marginal product increases, but after the certain level of employment the production process become too crowded with the variable inputs. So this is, we can going to be call it as law of variable. Fine. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೇ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದೇ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್
proportions. Law of variable proportion. Afterwards, I will move on to the another aspect that is shapes of total product, marginal product, and as well as the average product. Shape of total product, marginal product, and marginal average product. Regarding that one aspect, shapes we are going to be seeing here. Is it shapes of total product, marginal product, and average product curves. In the previous class we studied what is total product, what is marginal product, what is average product. Now look at the this one. Which one? Shapes. This is the first one. This is the shape of the TP. Look at the figure. The shape of total product curve. The shape of total product curve. The total product curve for a typical firm is positively sloped curve, which is steep from the origin. Steep ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಚೂರು ಬೆಂಡಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Steep from origin. In the figure, in the diagram 1, we are going to be observing labor is measured along with OX axis, or OX axis measured in the labor, output measured in the OY axis. Okay, with L unit of labor, L is mark ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, L unit of labor, the firm can at most produce Q1 unit of output. Q1 amount of output. ನೋಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಪಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಿ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಸ್ಟೀಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಓ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಬರನ್ನು, ಓ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಲೇಬರನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಎಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಲೇಬರನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ Q1 ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಡ್ ಸ್ಲೋಪು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ದ ಎಮ್ ಪಿ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ of a input, not a unit, input, which means that labor initially rises ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್. Therefore, the MP curve looks like a inverted U-shaped curve. As per the law of variable proportions, so when a firm, the inputs are initially rises, after certain level reaches, then it start falling. Then it looks like a inverted U-shaped curve. Inverted U-shaped ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್
product curve of an input is an inverse U-shaped or hump shaped curve, because as an increase input but marginal product rises, then average product also rises, but less than the marginal product. But after the point the marginal product start falling, when MP value become lesser than the AP, and the average product also start falling, so AP curve takes inverse U-shaped curve. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದನ್ನ, ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವನ್ನು, ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಹಂಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಪ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ the marginal product rise, then average product also rise. ನೋಡಿ, marginal product rise ಆಗಿದೆ, average product rise ಆಗಿದೆ, also rise, but lesser than the marginal product. ಹೌದಾ? After a point the marginal product start following, where average product and the average product also start following, become lesser than the average product, and average product also start following. So AP curve takes inverted or inverse U-shaped curve. ಇದು ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶೇಪ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವುದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ಸನ್ನು, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅರೈಸಸ್. ನೋಡು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ factor production changes as long as one factor is held constant and the other is increased. ನೋಡು, ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಾ, ಅದು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is increased. One factor is held constant and other factor increase. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಲೇಬರು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ಬೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ತವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಅಪ್. In this context, we are going to see that when a proportional increases in all inputs,
result in an increase in output by the same proportion. The proportion function is said to be constant returns to scale. CRS, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡು. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೇಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. This production function is said to be a constant returns to scale. Constant returns to scale. Okay, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ವೆನ್ ಎ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊಸ್ದಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ಸಲ್ಲಿ 3 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇನೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. Constant returns to scale means that when a proportional increase in all inputs result in an increase in output by the same proportion, the production function is called constant returns to scale. Later words, increasing returns to scale ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. When the proportional increases in all input result in an increases in output by the larger proportion. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. This is called as a decreasing returns to scale. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಮೇಜರಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ಷಿಯಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೇನೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ಕಾಸ್ಟಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣಂತೆ. So until then, I hope that you people are understanding the concept. This is ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1 2 3 ಬಾರಿ ಹೋದ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you all.